Ray optics. Rebecca, first let us list the topics to be discussed today. Okay. Speed of light. Point number one. Refractive index. Optical path. Refraction. Angle of deviation. Simultaneous reflection and refraction or refraction. Principle of reversibility. Relative refractive index. Relative refractive index. Okay. So இந்த 8 aspect discuss பண்ணிட்டு அப்புறம் remaining பார்க்கலாம். ஓகேவா? Right. So first let us take up the refractive, the speed of light. Take down your title, speed of light. So can you read the list of topics to be discussed today? First topic is speed of light, and the second one is refractive index. Third one is optical path. Fourth one is refraction. Fifth one is angle of deviation. Sixth one is simultaneous reflection or refraction. And the seventh one is principle of reversibility. And the eighth one is relative refraction index. Okay. So first let us take up the speed of light. The speed of light is represented by c, and that is in vacuum. It is given in 3 into 10 power 8 meter per second. Speed of light. Then, actually, Foucault, you can mention this name also. Great scientist, Foucault, F-A-U-C-A-U-L-T. So he was the first scientist who discovered the speed of light. Foucault, followed by Michelson. But actually, they introduced that is different transparent media like glasses and water in order to study the path of light. But later, other scientists, they were able to determine the light traveling in vacuum, and that was found to be 3 into 10 power 8 meter per second. Now, refractive index, next concept. It is given as mu, but in some books they would have represented this by n, but I would suggest you can make use of this symbol mu, refractive index. Mu is equal to C by V. Put the box. Where C is speed of light in vacuum.
vacuum. VACWM. Vacuum. VACWUUM. VACUUM. Vacuum. Then V is the speed of light in certain medium. In certain medium. So the refractive index of a transparent medium, you can note down, the refractive index of a transparent medium is defined as the ratio of a speed of light in vacuum to that medium. It is the ratio of their speed of light in vacuum to that of medium. So from this, it's obvious that we are able to find out the refractive index of any refracting surface based on the C and V. We'll have a problem based on this. Take down question number 1. Problem number 1. What is the speed of light? What is the speed of light in water? What is the speed of light in water? The refractive index of water is 1.33. So we got the formula mu is equal to what? C by V. V is the refractive index, WHAT. You know what a kilowatt is there? What is mu? 1.33. What is C? 3 into 10 power 8 meter per second divided by V. Therefore, V is equal to 3 into 10 power 8 divided by 1.33. Use the calculator. Where is the calculator? So 3 divided by 1.33, how much? 2.255. So 2.255 into 10 power 8 meter per second. So this is the speed of light in that particular medium. Okay. And we should have some important points about the refractive index. Mu, it has no unit. It's only index. So the lowest value is 1. So for any other medium, the refractive index is greater than 1 only. Refractive index can also be called the optical density of that medium. Optical density of the medium. Higher the refractive index, higher the refractive index of the medium, lesser is the speed of light. இது இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து எடுக்கலாம். mu is equal to CV தானே, C by V தானே. அப்ப mu C வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா mu is inversely proportional to V. So it is inverse proportionality. Okay. So you can make a note of it. Mu is equal to C by V.
You can write down once again. Mu is equal to, on the other side, mu is equal to C by V. C is proportionality constant. Upper mu is proportional to 1 by V. Upper mu increase mu increase with the decrease of V. It is inverse proportionality. Okay. இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் வந்தாலே நம்ம எப்போதுமே இந்த ஸ்டைல்ல நம்ம போட தெரியணும். கவனிங்க. அப்போ மியூ ஒன் ரெண்டு டூ டிஃபரெண்ட் மீடியா எடுத்துப்போம். ஆயில் அண்ட் வாட்டர் அப்படி எடுத்துப்போமா, 1 and 2. So mu 1 is inversely proportional to V1, take down. Mu 2 is inversely proportional to 1 by V2. And what is the ratio between mu 2 and mu 1? So mu 2 divided by mu 1 is equal to 1 by V2 divided by 1 by V1. Therefore, mu 2 by mu 1 is equal to 1 by V2 into V1 by V2. It means mu 2 divided by mu 1 is equal to how much? V1 by V2. Into V1 by 1, that is V1 by V2. Next. Optical path. அங்கே போயிடலாம். செகண்ட் காலம் அதான் செல்லாம். நல்லா மடிச்சுக்கோ. Optical path. Next concept. It is defined as the distance D, the light travels in vacuum in the same time it travels a distance D in the medium. இந்த டிஸ்டன்ஸ் போட்டுக்கோம்ல, இது வந்து டி டேஷ்னு போட்டுக்கோ. டி டேஷ் வித்தின் பிராக்கெட்ல போட்டுக்கோ. டி டேஷ். The distance D dash. And இது வந்து D. So the distance traveled in the medium is given as D. The distance traveled in the vacuum is D dash. Clear? We know velocity is D by T. Take down. Velocity is equal to D by T.
So velocity of light in medium, where velocity of light v is equal to velocity of light in certain medium. D is the distance traveled in medium. T, time taken. So you can put T is equal to, you can interchange as D by V. D by V. So the D dash is given by mu into D, take down, where mu is the refractive index. Mu is the refractive index. Because we know C is equal to D dash by T. C is equal to D dash by T. From this T is equal to D dash by C, is it not? People, let us consider this as equation 1, this as equation 2. LHS of equation 1 and 2 are equal. So RHS must be equal, is it not? You can put the T is equal to D by V as equation 1. T is equal to D by V, that is equation 1. T is equal to D dash by C, that is equation 2. Now, you got the LHS remaining same, RHS should be same, is it not? Therefore, D by V is equal to D dash by C. Got it? Okay. Now, you can bring this C here. So, C by V is equal to D dash by D. Okay. And what is C by V? Which is nothing but, we already know, Mu. Mu. Okay. Take down. So, that is equal to mu. C by V is equal to mu. Therefore, mu is equal to D dash by D. It means D dash is equal to mu D. That's the equation. Okay, ba? Right? Now listen to me. இங்க ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இருக்கு. D dashனா என்ன சொன்ன? What is D dash? Light travel. Distance traveled in vacuum. The light traveled. The distance of the light traveled. இல்லையா? So அப்போ அது வந்து vacuumல distance in vacuumனு போட்டுக்கோ. Distance in vacuum. Distance traveled by the light in vacuum. In the D, distance traveled in medium. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் mu is greater than 1 ன்ட்டு. ஓகேவா? என்னது? Mu is greater than 1. Correct? Therefore, the optical path, what is optical path? The distance traveled by the light in vacuum is always greater than D. Okay. So D dash is always greater than D. Note this important point. What is D dash? The distance traveled by the light in vacuum. இதுதான் நம்ம ஆப்டிக்கல் பாத் அப்படிங்கிறோம். யூ கேன் விசுவலைஸ் திஸ். ஒரு ட்ரா பண்ணிக்க ஒரு டயக்ராம். இது வந்து மீடியம் அப்படி போட்டுக்க, பாதி போட்டுக்க டி. ஸோ இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்க. வி கேன் கால் இட் மீடியம். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் பை த லைட். ஓகேயா? வேரஸ் வேக்யூமில் போகிறப்போ நல்ல பெருசாக போட்டுக்க, இது நல்லா பெருசாக இருக்கும். இது டி டேஷ். இப்போ புரியுதா?
and you can mention this as vacuum. So just to mere representation la kaamchilla. Okay, I hope now you should be able to understand the optical length. So optical length எதுல ஜாஸ்தியா இருக்கும், மீடியத்துல ஜாஸ்தியா இருக்குமா இல்லனா vacuumல ஜாஸ்தியா இருக்குமா? Vacuum. Take down. Next question. Question number 2. It is a problem based on the optical parts. Take down. Light travels from air into a glass slab of thickness 50 centimeter. Refractive index 1.5. Refractive index 1.5. Usually refractive index naka inga slab adha glass. So glass oda refractive index nu artham, and the mediathoda refractive index. What is the speed of light in glass slab? How to represent that? V. V nana speed of light in medium. What is the time taken by the light what is the time taken by the light to travel through the glass slab? That is the second question. Third question, what is the optical length or optical path of the glass slab? D is equal to what? Optical path na எப்படி represent பண்ணனும் சொல்லிருக்கேன்? D dash. D dash. D dash na enna? Optical path. Optical path na enna? The distance traveled by the light in vacuum. Okay. நாம இதுல என்னென்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் அதை முதல்ல புரிஞ்சுப்போம். Taken by right, first one, first equation given எழுதிக்கோ. T is equal to 50 centimeter. T சொல்லுடா. thickness அது T னா டைம் இல்ல, வேணா போட்டுக்க thickness. நல்ல வேலை கேட்ட. thickness, T அப்படி வேணா போட்டுக்கிறியா? ரைட். thickness 50 centimeter. இதை வேணா நம்ம optical length of the distance traveled by the light in the medium னு வச்சுக்கலாம். small d னு போட்டுக்கலாமா? small d. T போடாத, D போட்டுக்கோ. thickness of glass slab. So thickness, D. அதுதான் எவ்வளோ? 50 centimeters. That is the light distance traveled in the medium. Mediumனா இங்கே glass slab. Excuse me. Next, அது வந்து 50 centimeterனா 0.5 meter. Convert பண்ணிக்கோ. 0.5 meter. Convert பண்ணிடு. Then mu is equal to 1.5. C நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். What is that? 3.0 into 10 power 8 meter per second. We know what is the unit of refractive index? No unit. ஏன் தைரியமா சொல்லு. Right. Next. Now let us use these equations. Mu is equal to C by V. First equation.
Second formula, time taken T is equal to D by V. Then optical path D dash is equal to mu into D. The மூணுத்தை யூஸ் பண்ணி போடலாம். So first இதில் போடலாமா? Mu is equal to C by V. What is mu here? 1.5. C எவ்வளோமா? 3.0 into 10 power 8 meter per second. So from this you are able to find out V. So V is equal to how much? 2 into 10 power 8 meter per second. Done. அடுத்தது அங்க இருந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்? டைம் traveled in the medium அது பார்த்துடலாம். So T is equal to distance D எவ்வளோ? 0.5 divided by ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோ. V 2 into 10 power 8 எவ்வளோ வருது? 2.5 into 10 power minus now minus 8 na minus plus 8 na minus 8 இங்க 0.25 வரும். அப்ப minus 9 second nanosecond. So 2.5 into 10 power minus 9 second. This is time taken. That is the second question. So V கண்டுபிடிச்சிட்டோம், T கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்து D dash formula நமக்கு தெரியும். D dash, what is D dash? Optical length. Yeah. So the distance traveled by the light in vacuum is equal to mu எவ்வளோனா 1.5 into D எவ்வளோ 0.5 எவ்வளோச்சு 0. meter, that is equal to 75 centimeter. That's it. அவ்வளோதான். Okay. Okay, wow. Right, good. Next. Anna, வெளியில வா. இது எடுத்துக்கோ. இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் வினோதா? ஸ்பீட் ஆஃப் லைட், ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் பார்த்தாச்சு. அப்புறம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஆப்டிக்கல் பாத். ஸோ இந்த மூணு பார்த்துட்டோம். அடுத்தது let us discuss in detail about the refraction. இந்த செகண்ட் காலத்தை வச்சுரு. ரைட், அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்குவோம். ரிஃப்ராக்ஷன். ரிஃப்ராக்ஷன் இப்போ ஒரு இந்த இடத்துல வாட்டர் இருக்கிறதா வச்சுப்போம். ட்ரா பண்ணிக்கோ. மேலே வந்து ஏர், அதாவது அதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் μ1, மீடியத்தோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் μ2. இப்போ நம்ம இங்கேருந்து ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் போடுறோம். இந்த வெர்டிக்கல் ஹைப்போதெட்டிக்கல் லைன் என்ன? இமேஜினரி லைன். That is, so the perpendicular line drawn to the plane of refraction is called normal. There you go. So what is normal? It is the hypothetical perpendicular line drawn to the refracting surface. இது பேர் என்ன? refracting surface that separates the media. இல்லையா? மேலே உள்ளது என்ன? rarer medium, கீழே இருக்கிறது denser medium. சப்போஸ் ஏர்னா rarer medium, கீழே வாட்டர் அப்படின்னா denser medium.
So அதோட refractive index we have indicated mu1 and mu2. Okay, right. Then now let us have an incident light. So incident light arrow mark lo podnom. So the angle subtended by the incident light to the normal is called angle of incidence. So what is angle of incidence? The angle subtended by the angle subtended by the incident ray to the normal is called angle of incidence or incident angle. So similarly, usually நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம், இது நேரா இப்படியே போகும் undeflected-ஆ. ஆனா அப்படி ஆறுது இல்லை. என்ன ஆகுது? Towards the normal it bends. Towards the normal it bends. அப்போ இந்த ஆங்கிள் தான் என்ன சொல்றோம்? The refracted ray. This is called refracted ray. நம்ம வேணா அதை PQ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். இதை வந்து ரெண்டு டாட் மாதிரி வச்சுக்கோ. PQ அப்படின்னு போட்டுக்கோ. இங்கே ஒரு ரெண்டு டாட் மாதிரி வச்சுக்கோ. RSன்னு இண்டிகேட் பண்ணிக்கோ. அப்போ PQ அப்படிங்கிறது என்ன? அதுதான் இன்சிடென்ட் ரே. டன். RS, that is called refracted ray. What is I? Incident angle. What is R? Angle of refraction or refracting angle. Right? N நான் என்ன சொன்னேன்? Normal. இப்ப laws of refraction. Laws of refraction. Laws of refraction. Note பண்ணிக்கோ. Law 1. Incident ray refracted ray normal. Incident ray refracted ray. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், நீ என்ன எழுதியிருக்க? நான் PQ is equal to incident ray ன்னு எழுதியிருக்கேன். நீ ஐன்னு எழுதியிருக்க. ஏன்? நான் தான் போர்டில் பேரலில் எழுதிக்கிட்டே இருக்கேனே. N-னா நார்மல், PQ-னா இன்சிடென்ட் ரே. நீ அப்படியே தலைகீழ எழுதியிருக்க. PQ இன்சிடென்ட் ரே, RS ரிஃப்ராக்டட் ரே, ஆர்ன்றது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன், ஐன்றது இன்சிடென்ட் ஆங்கிள். ஓகேவா? ரைட். நீ அதை கரெக்டாக போட்டினா இது நீ அப்படி எழுதலாம். இல்லாட்டினா ஃபுல்லாக வேர்டிங்கில் எழுதுற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ வாட் இஸ் PQ? இன்சிடென்ட் ரே. வாட் இஸ் RS? refracted ray. What is N? Normal. Okay. They are coplanar. Coplanar na now ஒரே planeல இருக்கும்னு அர்த்தம். They lie on same plane அர்த்தம். ஓகேவா? Second point. Sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction is equal to mu2 divided by mu1. Mu2 divided by mu1. Mu2 divided by mu1. So what do you mean by this? நான் இதை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்கிறேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. The ratio between the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is the ratio between the refractive indices, index or the plural indices of second medium to the first medium. ஓகேவா? புரியுதா? நான் எப்படி சொன்னேன் நல்லா பார்த்துக்கோ. Let me repeat. Another, the ratio between sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is the ratio between
the refractive indices of the second medium to that of the first medium. That's it. Okay, right. அத நான் எழுத மாட்டா சொல்லுவியா? நான் சொல்றது அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணணும். The ratio between the sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction. அதுதான் sin I by sin R. கிளியரா இருக்கா? புரியுதா? அப்போ சொல்லு பாப்போம். The ratio between sine of angle of incident to the sine of angle of refraction. Very good. அவ்வளவுதானே, ஒன்றும் சிரமப்பட வேண்டாம் இல்லையா? சொல்லு. is the ratio between என்னென்ன இருக்கு அங்க? refractive index இருக்கா? அது ப்ளூரல்ல சொல்லிடலாமா? ratio between refractive indices of the second medium to that of first medium. And repeat. சும்மா சொல்லு, ட்ரை பண்ணுங்க, ஈஸியா வரும். the sign of இல்ல ஸ்டேட்மெண்ட்டா கேட்டா தெளிவா சொல்லணும்ல. the sign of ratio of இல்ல the ratio of sign of the ratio of sign of incident and refraction. Angle of incidence and angle of refraction is equal to the ratio between the refractive indices of the second medium to the first medium to that of the first medium. Very good. Right. அடுத்தது. So இதுதான் the laws of refraction சொல்றது. புரியுதா? So law first law என்னது? அப்படியே பார்த்து சொல்ல வேண்டியது என்ன? PQ என்ன? இன்சிடென்ட் ரே. RS என்ன? ரிஃப்ராக்டட் ரே. அக்ஷய் சூப்பரா சொல்லுவாங்க. சொல்ல அக்ஷய். normal ray and the refracted ray are coplanar. அந்த ரெண்டு மட்டும் தானா? And normal. என்ன நார்மல் ரே அப்புறம் நார்மல் ரே. இன்சிடென்ட் ரே, refracted ray and normal are coplanar. Very good. They lie in the same plane. Second என்ன சொல்றோம்? sin I by sin R is equal to mu2 by mu1. அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னது? mu2 by mu1. இதுல இந்த செகண்ட்ல இருக்குல்ல, அதை சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? மியூன்னு சொல்லுவாங்க. Assuming that the first one is air or vacuum. பட் நம்ம இந்த டூ டிஃபரெண்ட் மீடியா நம்ம பேசுறோம். இப்போ மியூங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா? என்னது இது? வாட் இஸ் மியூ? ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்ன்றது என்ன? in terms of velocity, c by v. ஓகே, என்னது? c by v. அப்போ இது அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியுமா நம்மளால? கேன் யூ ட்ரை? பண்ணணும். வா வினோத வேர்ல்டு வா, நீ தான் சொன்ன. சீக்கிரம் வா, ஆல்ட்ட விடு. இது என்ன பண்ற? இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டில எடுத்துட்டு வருவோம். சரியா? எழுதிக்கோ. mu1 is equal to what? c by v1. Very good. c வந்து கான்ஸ்டன்ட் தானே இல்லையா? mu2 என்னது? c by v2. அப்ப mu2 by mu1 என்னது? v1 by, கரெக்டா? ஸோ v1 by v2. mu2 by அந்த v2 வந்து மேலே வராதா? v1 தான் மேலே வரும். ஸோ v1 by v2 இல்லையா? அப்போ இந்த இடத்துல v1 by v2 போடலாமா? இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டியில போடு. அங்க ஈக்குவேஷன்ல இப்போ புரியுதா? v1 by v2 அப்படின்னு எழுதலாங்க. இப்போ புரியுதா? புரியுதா? இப்போ அதே ஈக்குவேஷன் நான் என்ன பண்றேன்? v1 by v2 போட்டோமா இல்லையா? இந்த v1 by v2னா v1 வந்து c அப்படின்னு இருந்தாக்கா என்ன பண்ணலாம்? v1 c வேக்யூம் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். அப்ப என்ன ஆகும்? v2ங்கிறது ஏதோ ஒரு மீடியம் அப்படிங்கிறப்ப அது மியூன் ஆயிடுமா? அதுதான் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். அப்ப வெறுமனே மியூன்னும் போடலாம் அது. ஸோ இன்னொரு ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோ. ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு, இங்க கீழே அதுல எழுது, கண்டினியூ பண்ணு. மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு sin I by sin R அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகேவா? இதுதான் என்னது? ஸ்னெல்ஸ் லா அப்படின்னு பேரு. what do you call it? SNELLS apostrophe S. ஸ்னெல்ஸ் லா.
வாங்கிக்கோ. குத்தி விட அவங்களுக்கு. ரைட், நெக்ஸ்ட். ஸோ நம்ம அதை அப்படியே டிக் பண்ணிட்டே வா. ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை முடிச்சிட்டோம். ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபினிஷ்ட். ரிஃப்ராக்டிங் அங்கே டிக் பண்ணிக்கோ. டாபிக் ட்ரீல ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், ஆப்டிக்கல் பார்ட் ஃபினிஷ்ட், ரிஃப்ராக்ஷன் முடிச்சிட்டோம். இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஃபுல்லாக அழைச்சிடும். அது இப்போ தானே எழுதினேன். சரி விடு, இந்த பக்கம் வந்து இதை அழைச்சிடும். ஃபுல்லாக இடம் பார்த்து. Right, angle of deviation to the refraction. Angle of deviation due to refraction. Angle of deviation due to refraction. இப்போ நம்ம இன்சிடென்ஸ் பார்த்தோம், ரிஃப்ராக்ஷன் பார்த்தோம். அடுத்தது ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் பார்க்க போகிறோம். கவனிங்க. அதே மாதிரி மீடியம் போட்டுக்கோ. கீழே வந்து டென்சர் மீடியம் அப்படியே டாட் டாட்டாக வச்சுக்கோ. ஒரு நார்மல் போட்டுக்கோ. யூ கேன் ட்ரா எ இன்சிடென்ட் ரே ஐ, ஆங்கிள் வந்து ஐ, இது நார்மல். ஸோ இது வந்து நேராக போயிருக்க வேண்டியது என்னாச்சு, டுவர்ட்ஸ் த ரைட் பெண்ட் ஆயிருக்கு. யூஸ்வலாக என்னென்னா, when the light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கோ, சைடில் எழுதிக்கோ. when light travels from rarer to denser medium, the incident ray, the refracted ray bends towards the normal. உடனே கேட்ப, டென்சர் டு ரேர்னா அப்படியே ஆப்போசிட், bends away from the normal. அவ்வளோதான். ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுப்போம், அதுக்கு ஆப்போசிட்னு வச்சுக்கோம். இப்போ திஸ் இஸ் ஆர், இது ஐ, ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், இது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன். இந்த ஆங்கிள் இருக்குல்ல, இதுதான் என்னது, டி, ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன். ஸோ வாட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன்? ஐ மைனஸ் ஆர், அவ்வளோதான். வாட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன்? ஐ மைனஸ் ஆர். நோட் தட் மேலே வந்து μ1, கீழே μ2, and μ1 is less than μ2. ஞாபகம் இருக்கட்டும். ஸோ μ1 அப்படிங்கிறது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதை மென்ஷன் பண்ணிக்க, ரேரர் மீடியம். μ1 ரேரர் மீடியம், கீழே வந்து டென்சர் மீடியம். ஓகேவா? இப்போ அப்படியே தலைகீழ டென்சர் டு ரேரர் அப்படின்னாக்கா உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்னவும். இங்க மென்ஷன் பண்ணிக்க, டென்சர் டு அவே ஃப்ரம் த நார்மல் போட்டுக்கோ. சும்மா மென்ஷன் பண்ண போதும். Next concept, simultaneous refraction or refraction, reflection or refraction. Simultaneous reflection or refraction.
ஒரு டபுள் லைன் மாதிரி சின்னதை அப்படி போட்டுக்கோ. ஒரு நார்மல் ஹைபோதெட்டிக்கல் இமேஜினரி லைன் போட்டுக்கோ. தட் இஸ் நார்மல். இப்போ ஒரு இன்சிடென்ட் ரே இப்படி வந்ததுன்னா அட் அன் ஆங்கிள் ஐ, இதில் என்ன ஆகும், ஒரு பார்ட் வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகும், இன்னொரு பார்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனையும் ஐன்னு தான் சொல்லுவோம், ஏன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ. ஸோ இங்கே எழுதிக்கோ, திஸ் இஸ் இன்சிடென்ட் ரே, இது ரிஃப்ளெக்டட் ரே, இது ரிஃப்ராக்டட் ரே. இப்போ இந்த phenomenon பத்தி புரிஞ்சுக்கோ. என்னது? The phenomenon in which a part of light from a source undergoing reflection and the other part of light from the same source undergoing refraction at the same surface is called simultaneous reflection or simultaneous refraction. அவ்வளவுதான். அதாவது ரிஃப்ளெக்ஷனும் ரிஃப்ராக்ஷனும் ஒரே டயத்தில் நடந்தது அப்படின்னா. இது எங்க நடக்கும்னா இந்த பார்ஷியலி சில்வர்டு கிளாஸஸ்லாம் நடக்கும். நோட் பண்ணிக்கணும். எக்ஸாம்பிள், பார்ஷியலி சில்வர்டு கிளாஸஸ். Okay, next one. அது முடிச்சாச்சா? Then we'll move to the next concept, principle of reversibility. Yes, sir. சரி. Principle of reversibility. இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் நான் சொன்னேன்ல, சைமல்டேனியஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன், இது வந்து பார்ஷியலி சில்வர்டு, அப்புறம் சில ஸ்பெஷலி கோட்டட் மெட்டீரியல்லாம் இருக்குது. இது கூட சீன் இப்போ சில மால்லலாம் கூட பார்த்தோம்னாக்கா இங்கேருந்து பார்த்தா சீ த்ரூவாக இருக்கும், அங்கேருந்து பார்த்தா டோட்டலாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். இது எதுக்காகனாக்கா டு மானிட்டர் த பீப்புள். ஸோ மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக அது பண்ணுவாங்க அது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து பார்ஷியலி ரிஃப்ளெக்டடானு பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், நாம் கையை இப்படி தொட்டு வச்சு இப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம கையை இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நல்லா தெரியும். அப்போ தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து அங்கேயும் உள்பக்கமாக இருக்கும், அந்த ரெண்டு விரல் தொடுற மாதிரி இருக்கும் அதில். ஓகே, அடுத்தது அதாவது என்னென்னா, ஒரு நார்மல் மிரரில் எப்படின்னா, நல்லா கவனிச்சுக்க, நார்மல் மிரரில் இப்படி தொட்டாக்கா அந்த கான்டாக்ட் பாயிண்ட் இருக்கும். ஓகேவா? ஆனால் ஐ மீன் கான்டாக்ட் பாயிண்ட் இருக்காது, ஒரு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த டூ வே, திஸ் இஸ் கால்ட் டூ வே மிரர். இந்த டூ வே மிரரில் பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது. நெக்ஸ்ட், பிரின்சிபல் ஆஃப் reversibility. The drawing வரைஞ்சுக்கோ. நார்மல். இப்போ ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னா இங்கே பட்டு இப்படி போகுது,
நோ நோ நல்லா பெருசாக வச்சுக்கோ, லெஃப்டில் வா, நல்லா பெருசாக வேணும், ரெண்டு டபுள் டபுளாக போட போகிறோம். இங்கே ஒன்று, இதே இது இங்கே மறுபடியும் நார்மல், அதே இடத்துல மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு மிரரை வைக்கிறோம். மிரர் வச்சா இப்போ இன்சிடென்ட் ரே இப்படி வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்டட் ரே இப்படி போகுது. ஸோ இப்போ இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். பட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ன்றது நமக்கு தெரியும், கரெக்டா? அதனால அது ஐனே போட்டுக்கலாம் ரிஃப்ளெக்ஷனை பொறுத்தவரையிலும். ஓகே, ஸோ டேக் டவுன், திஸ் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன், எழுதிக்கோ ரிஃப்ளெக்ஷன். திஸ் இஸ் த கேஸ் வித் ரிஃப்ளெக்ஷன். இப்போ இந்த இன்சிடென்ட் ரே ஆரோ மார்க் போட்டுக்கோ. அடுத்தது ரிஃப்ராக்டட் ரே இப்படி வருது, ரிஃப்ளெக்டட் ரே வருது. இப்போ இந்த மிரரில் பட்டோம்னா அதே பாத்தில் ரிட்டர்ன் ஆகும். ஓகேவா? அதே பாத்தில் அது ரிட்டர்ன் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? ஸோ வாட் இஸ் கவனிங்க, வாட் இஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ரிவர்சிபிலிட்டின்னா இது ரெண்டுத்துலேயுமே பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அதாவது இப்போ ஒரு மிரர் நான் வச்சிருக்கேன். இப்போ லெட் அஸ் அஸ்யூம் இதை வந்து மிரராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம். ஏன்னா மிரர் தானே பர்ஃபெக்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ ஒரு மிரரில் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆச்சுன்னா அதில் எந்த பாத்தில் ட்ராவல் ஆகி போச்சோ அதனுடைய எண்டில் வந்து நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு மிரரை வச்சா அப்படியே உள்வாங்க திருப்பி அதே லைன்லேயே போகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் த பிரின்சிபல் ஆஃப் ரிவர்சிபிலிட்டி. டேக் டவுன், த பிரின்சிபல் ஆஃப் ரிவர்சிபிலிட்டி ஸ்டேட்ஸ் தட் the light will follow exactly the same path if its direction of travel is reversed. So அப்படியே இது சேம் பாத்தில் ட்ராவல் ஆகும். இங்கே யாரை மார்க் பண்ணணும், இந்த இன்சிடென்ட்ல வெளியில் போகிறது மாதிரி காமிக்கணும் இங்கே. ஸோ இங்கே கவனி, இங்கே வந்து இன்சிடென்ட் ஆச்சு, இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா, இங்கே மறுபடியும் இன்சிடென்ட் ஆகி மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ அந்த டயக்ராம் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது, ஸோ இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்க பிளேன் மிரர். இதுவும் கிட்டத்தட்ட பிளேன் மிரர் தான், ஏன்னா கம்ப்ளீட் ரிஃப்ளெக்ஷன் நான் காமிக்கிறேன். இப்போ ரிஃப்ராக்ஷனில் பார்ப்போம். ரிஃப்ராக்ஷனில் இந்த ரெண்டு லேயரை செப்பரேட் ஆகும், அதாவது மீடியம் 1 மீடியம் 2 இல்லையா? ஸோ μ1 μ2. μ1 என்ன சொன்னேன், ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ரேரர் மீடியம், அதாவது ரேரர்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோ. இது டென்சர். ஓகேவா? அதே மாதிரி ரெண்டு நார்மல் போட்டுக்கோ. போட்டாச்சா? இப்போ இன்சிடென்ட் ஆகுது, இது ஐ, இது நார்மல். Now it gets refracted. So this is R. Done. இப்போ அதே இதில் இந்த இடத்துல ஒரு மிரரை வச்சுட்டாக்கா this acts as incident ray. இந்த வந்தது திருப்பி இப்படியே போகுது இல்லையா? அப்போ இதுதானே ஐ ஆகிடும், இது ஆர் ஆகிடும். இப்போ புரியுது? அப்போ ஓகே, ஆரோ மார்க்கு அப்போட போட்டுக்கணும். இந்த பக்கம் இது ரெண்டு பக்கம் வர மாதிரி போட்டுக்கணும், அதே பாத்தில் போகும். அப்போ அந்த கான்செப்ட் ஒன்றாவது, இல்லாட்டா இதே டயக்ராம் ஒரே டயக்ராமில் கூட போடலாம். அந்த பார், இப்போ இந்த இடத்துல வந்து முதல்ல இல்லை மிரர் இல்லாமல் இப்போ மிரர் வச்சுட்டேன். மிரர் வச்சோன்னே என்ன ஆகுது, மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்கேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இது வந்து இன்சிடென்ட் ஆகும். இதில் அப்போது நல்லா பாரு, தே பெண்ட் அவே ஃப்ரம் த நார்மல். கரெக்டாக வருதா? தே பெண்ட் அவே ஃப்ரம் த நார்மல், ஸோ தட் அந்த அதே இன்சிடென்ட்லேயே அதே பாத்தை ஃபாலோ பண்ணி போகுது. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் चलो, relative refractive index.
யூஸ்வலாக எழுதிக்கோ ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்ன்றது ஒரு ரிலேட்டிவ் ஃபெனாமினன் தான். இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம்னாக்கா μ21 அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். எழுதிக்கோ μ21 அப்படின்னா என்ன? ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த செகண்ட் மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் மீடியம்னு அர்த்தம். நோட் பண்ணிக்கோ. ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் மீடியம், எப்போது செகண்ட் மீடியத்தை இப்படி தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஃபர்ஸ்ட் மீடியம். அப்போ μ21 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா μ2 டிவைடட் பை μ1 அர்த்தம். நோட் பண்ணிக்கோ. μ21 என்ன? μ2 டிவைடட் பை μ1. இது ரூல் நம்பர் 1. ரூல் நம்பர் 2, இப்போ இந்த μ21 வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it becomes μ12. அப்போ μ12 is nothing but the reciprocal of μ21. Rule number 2. இன்னொன்று செயின் ரூல்னு ஒன்று இருக்கு. நோட் பண்ணிக்கோ. இல்லை இதையே இன்னொரு விதமாக எழுதுறேன். μ21 எழுதிச்சோமா, இதை நாம என்ன பண்ணலாம்? தட் இஸ் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். அதாவது n இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் μ1 by μ2 அப்படின்னு இதை எழுதலாம் இல்லையா? இந்த μ21ன்றது என்ன? நல்லா கவனிச்சு பாரு. μ21 அப்படின்னா என்னது? 1 டிவைடட் பை μ2 by μ1 தானே? μ2 by μ1 அது ரெசிப்ரோகேட் ஆகிடுமா? அப்போ μ1 by μ2 இப்போ மாறி போச்சா? ஓகேவா? புரியுது அது? ரைட். அடுத்தது தேர்ட் ரூல், தட்ஸ் நோன் அஸ் செயின் ரூல். இது இன்வர்ஸ் ரூல், இது செயின் ரூல். இப்போ மூணாவது மீடியம் ஒன்று வந்து போச்சு. அப்போ μ32 எப்படி சொல்லலாம்? μ32 இஸ் ஈக்குவல் டு μ31 இன்டு μ12. அதாவது இந்த எக்ஸ்டீரியரா இருக்குல்ல, அதை இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். புரியுதப்போ? என்னது? எக்ஸ்டீரியரா இருக்கிறத இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். 32. ஷூர். வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்? சொல்லு. μ21 Huh? μ21 is the division of μ2 and μ1. But μ31, I mean, is the third refractive index. Third refractive index. Third refractive. மூணாவது. அதான் மொத்தம் 3 விதமான மீடியம் எடுக்கிறோம். 1 2 3 மூணாவது மீடியம். அப்படி எடுக்க இன்சிடென்ட்ல மூணாவது மீடியம். 2-3 மீடியம் கிராஸ் பண்ணி போலாமே ஒரு லைட்டு. அந்த மாதிரி இருக்கப்போ இந்த எக்ஸ்டீரியரா வருது அப்படிங்கிறத இங்கே எடுத்துக்கிறோம். ஸோ μ31 இன்ட்டு μ12ங்கிறது 32. μ32 போட்டால் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே. Now let us discuss a problem based on refractive index. Light traveling through transparent oil enters into a glass of refractive index 1.5. If the refractive index of glass to oil, with respect to oil, the refractive index of glass with respect to oil is 1.25. No, அது மியூஜின்லாம் போடக்கூடாது. If the refractive index of glass
Now, what is the refractive index of oil? இப்போ ஈக்குவேஷன்ல என்னென்ன கொடுத்துருக்கேன்? mu g refractive index of oil glass 1.5. இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்கோம்? mu go அதானே? mu go ன்னா refractive index of the glass with respect to oil. அதான் நான் சொல்லேன் with respect to second medium சொன்னல first medium அது மாதிரி. So mu go is equal to 1.25. அப்போ what is mu go is equal to mu g divided by mu o. Mu go கொடுத்துருக்கான் 1.25. Mu g is also given 1.5. You have to find out mu o. Find out. Yeah, 15 by 125. 15 by 125. Work out பண்ணு. 1.2. 1.5 divided by 1.25 na? 1.5 by 1.2. So mu o is equal to 1.2. Okay. So we have completed the principle of reversibility and relative refractive index. Then we will proceed further. அது அப்படியே அழிச்சிரு. Apparent debt ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். Apparent debt, next concept 9. Critical angle and the total internal reflection. Total internal reflection, TIR. Internal reflection, TIR, capital TIR. Next, 11th point, effects of TIR. Effects of TIR. Okay. Now let us discuss the first one, that is 9th point, apparent depth. Apparent depth. நம்ம காமனாக இந்த ஃபிஷ் டேங்க்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் ரொப்பி வச்சுருப்போம் ஃபிஷ் டேங்க்கில். அங்கே மேலேருந்து இப்படி பார்க்குறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா the water appears to be raised. எப்போ? when it is seen from air medium. மேலே இருக்கிறது ஏர் தானே. ஸோ அப்போ அங்கே ஒரு டெப்த் வேரியேஷன் இருக்குது. இந்த டெப்த் வேரியேஷன் தான் என்ன அப்பேரண்ட்னா லுக்ஸ் லைக். ஸோ இந்த டெப்த் வேரியேஷன் எதனால், அதை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். டேக் டவுன், draw this diagram. இது வந்து நீங்கள் ஈவன் வாட்டர் போட்டுட்டு ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரில் உள்ள காயின் எதாவது போட்டுருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, மேலேருந்து பார்த்தோன்னாக்கா அங்கே டெப்த் டிஃபரன்ஸ் தெரியும். Draw this diagram. Apparent depth.
ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஓ. ஆனா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா இப்படி கண்ணில் பார்க்குறப்போ இங்க இருக்கும் இமேஜ், தட் இஸ் ஐ. ஸோ இப்போ இந்த கண்லேருந்து என்ன ஆகுது, இந்த parallel பீம் ஆஃப் லைட்டு அது ஷார்ப்பாக இந்த மாதிரி வருது. இப்படி இருக்க வேண்டியது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே வந்து அதோட இமேஜ் தெரியுது, அப்பேரண்ட்டாக டிஃப்ரென்ஸ். மேலே வந்து வாட்டர் லெவல் போட்டுக்கோ. ஸோ டாப்பில் ஏர், இங்கே வாட்டர். ஸோ இந்த பொசிஷன் ஏ சென்டராக போயிருந்ததுனாக்கா அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரே பாத்தில் வந்திருக்கும். டி, இது பி. அப்போ இந்த டெப்த் இருக்குல்ல, இதுதான் அப்பேரண்ட் டெப்த் Q dash, apparent depth. பட் ஆக்சுவல் டெப்த் என்னது, ஃபுல்லாக இருக்கு. இங்கே இருந்துட்டு இது வரையிலும் த ரியல் Q. or you can call it the real depth. இது apparent depth. லெவலை பார்த்தோம்னாக்கா இந்த லெவல் வச்சுக்கலாம். we'll call it this is Q dash, this is P dash, this is P, this is Q. ஸோ உனக்கே தெரியும், இந்த இங்கேருந்து கடைசி வரையில் P அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் த ரியல் டெப்த்து. P dash Q அந்த லெவல் வந்து அப்பேரண்ட் லெவல். அது ஸோ இதை விசுவலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராம் டெரிவேஷனுக்காக இன்னொரு டயக்ராம் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி டேங்க் போட்டுக்கோ, நல்லா வைடாக போட்டுக்கோ. இந்த இடத்துல நல்ல லெவல், ஏர், இங்கே வாட்டர். ஏருக்கு வந்து என்னது, இந்த இடத்துல ஏர் அண்ட் வாட்டர் போட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து μ1 போட்டுப்போம், இது μ2 போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து டென்சர் மீடியம், இது ரேரர் மீடியம். நோட் பண்ணிக்கோ. தட் இஸ் μ1 is greater than μ2 in this case. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு இந்த இடத்துல இருந்தது, இதுதான் வாட்டர் லெவல் டி. ஸோ ஓடி அப்படிங்கிறது தான் ஆக்சுவல் ஹைட், ஆக்சுவல் டெப்த். we can call it D. ஆனால் இமேஜ் எங்கே வந்துருச்சு, இந்த இடத்துல வந்திருக்கு I. ஸோ அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து D dash. இப்போ இதுதான் நார்மல் அப்படின்னு எடுத்துட்டா, இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இப்படி புறட்டு போகுது. when it is I, these two are parallel. okay, so அப்போ இது I னா alternate interior angle I. let me call it n dash. then refracted rayங்கிறது இங்கே இருக்கு. ஸோ இங்கே இருந்துட்டு இப்படி போகுது. பட்டு இப்போ டென்சர் மீடியத்துலேருந்து ரேரர் மீடியம் போகணுன்னா கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக அவே ஃப்ரம் த நார்மல் தானே. ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்.
and this is also R. R markலாம் perfect போடு. Okay. What is that? Now we have got the equation, another sin I by sin R. Note பண்ணு பாப்போம். Sin I by sin R is equal to what? Nama? mu 2 by mu 1. Mu 2 by mu 1. அப்படியே interchange பண்ணிக்கோ, cross multiply பண்ணிக்கோ. So அப்போ mu 1 sin I is equal to mu 2 sin R. Okay. இந்த இடத்துல இந்த ஆங்கிள்ஸ்லாம் angles note பண்ணிக்க, angles I and R are very small. So அப்போ இந்த sin I அது approximately equal to tan I. Sin R approximately equal to tan R. அப்ப சைனுக்கு பதிலா tan போட்டுக்கலாம். So mu 1 tan I is equal to ஆயிருக்கும் mu 2 tan R. இப்போ we can identify two triangles, DOB. DOB எங்க இருக்கு? அதாவது இது DOB, B வந்து இது. ஓகே, இங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள். அது ஏதாவது பேனால கலர்ல ஏதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோ. ஸோ DOB. இன்னொன்று DIB. DIB எங்க இருக்கு? இமேஜை பேஸ் பண்ணி DIB. ஓகேவா? ஸோ DOB அண்ட் DIB. இப்போ DOBல எடுத்துப்போம். In DOB, in triangle DOB, what is tan I? Opposite by adjacent இல்லையா? So எது opposite? tan I ல opposite என்னது? DB. So DB by என்ன வரும்? DO. கரெக்டா? DB by DO. அதே மாதிரி in triangle DO DIB. In triangle DIB. So tan R ன்றது என்னது? DB by DI இல்லையா? DB by DI. ஓகே. இப்போ நம்மளுடைய ஃபார்முலா என்ன? இது. அதை அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? அப்போ mu 1 tan I பதில் என்ன பண்ணலாம்? DB by DO. mu 2 into tan R க்கு பதில் DB by DI ன்னு போடலாமா? ஓகே. சரியா? இப்போ DB on both sides கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். DO அப்படிங்கிறது என்னது? அதுதானே the distance, depth, real depth இல்லையா? அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாமா? So mu 1 into 1 by the real depth is equal to mu 2 into 1 by the apparent depth D dash. Okay, va? So from this D dash by D is equal to mu 2 by mu 1. What is mu 2 here? Denser mediaத்தோட refractive index rarer ஓடவா? ஆரம்பத்திலே கொடுத்தா அது mu 2ங்கிறது rarer medium. இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா இங்க டிராவல் எல்லாம் இங்கேருந்து உள்ளேருந்து போற மாதிரி காமிக்கிறோம். ஸோ அப்போ இது மறக்காம போட்டுக்கணும். 2 by mu 1 by mu 2 is equal to mu 2 by mu 1. What is mu 2 here? Denser mediaத்தோட refractive index rarer ஓடவா? ஆரம்பத்திலே கொடுத்தா அது mu 2ங்கிறது rarer medium. இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அப்போ இது மறக்காம போட்டுக்கணும்.
Okay, so mu2 is denser ன்னு அர்த்தம். Okay, so mu2 divided by mu1. D2ங்கிறது எதோடது? வாட்டரோடது. கரெக்டா? சாரி, ஏரோடது. mu1ன்றது வாட்டர். அப்போ வாட்டர் டென்சர். கரெக்ட். வாட்டர் டென்சரா இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்றோம். ஏன்னா கம்பேர்ட் டு ஏர், வாட்டர் இஸ் டென்சர் இல்லையா? அப்ப mu1ன்றது இந்த இடத்துல வாட்டர், mu2ங்கிறது denser. அப்ப d dash is equal to what? There you go. That is apparent depth d dash is equal to mu2 by mu1 into d. சரியா? Okay. mu2 by mu1 into d. இப்போ கவனிங்க, mu2ங்கிறது என்னமா சொன்னா? ரேரர் மீடியமா? எழுதிக்கோ. mu2 எழுதிக்கோ. டேய், ரேரர் ரேர்னா மாற்றி மாற்றி சொல்லிட்டு இருக்க. mu2ங்கிறது ரேர். இந்த இடத்துல mu2ங்கிறது மேலே இருக்கிறது ஏர் தானே? ஏர் ரேரர் தானே கம்பேர்ட் டு வாட்டர். ஓகேவா? இங்கே எல்லாமே நான் ஏன் இப்படி எடுத்தேன்னா, கீழேருந்து தான் அந்த லைட் எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறதுனால டென்சர் டு ரேரராக போட்டுட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ அப்போ mu2 அப்படிங்கிறது ரேரர் மீடியம், தட் இஸ் ஏர். எழுதிக்கோ. mu ஏர் எழுதிக்கோ. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போ d dash அப்படிங்கிறது d divided by mu1, அதை மியூன்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே ஏர் அப்படிங்கிறது எடுத்துட்டோம். ஸோ அந்த மீடியத்தோடதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ மியூ அப்படிங்கிறது என்ன மீடியத்தில் உள்ள இருக்கோ அது. ஓகே, ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் நோட் பண்ணிக்கோ. ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மீடியம். இப்போ அப்பேரண்ட் டெப்த் அப்படிங்கிறது த சேஞ்ச், த பாட்டம், அந்த எலிவேஷன் எவ்வளோன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஒரிஜினல் டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் த அப்பேரண்ட் டிஸ்டன்ஸ். எழுதிக்கோ. டி மைனஸ் டி டேஷ். அப்போ எவ்வளோ பாட்டத்தில் இருக்குன்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? அந்த ஆப்ஜெக்ட் த ரியல் டெப்த் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இல்லையா? ஸோ பாட்டம் appears to be elevated. So the elevation, note பண்ணிக்கோ, the elevation is equal to d minus d dash. அப்போ அந்த எலிவேஷன் எவ்வளோன்றதை நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகே, போட்டியா? ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம்? இந்த d dash இருக்குல்ல, சப்ட்ராக்டிங் d from both sides அப்படி எடுக்கலாம். இந்த ஈக்குவேஷனில் கவனிங்க, இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ட்ராக்டிங் d இல்லையா, சப்ட்ராக்டிங் d on both sides அப்படின்னா d minus d dash, இந்த பக்கம் d minus d mu நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு d காமனாக இருக்கு, வெளியில் எடுத்துடலாம். அப்போ 1 minus 1 by mu, 1 minus 1 by mu is equal to d minus d dash. இது ஒரு முக்கியமான ஈக்குவேஷன். ஓகேவா? அப்போ இது எங்கே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு மீடியம்ன்றப்போ நம்ம ஈவன் ஸ்பேஸுக்கு கூட ட்ராவல் பண்ணி போட்டுடலாம். ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் கூட இங்கே காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ நான் அதை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ண, அந்த புக்கை வாங்கி இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணது. கவனி, நம்ம எர்த்து மேலே இருக்கோம், அட்மாஸ்பியரில் இங்கே நிற்கிறோம். இப்போ எதுமா அது லைக் அந்த லெஃப்ட் அங்கே அழைச்சிட்டியா? அங்கே இல்லை, அந்த டாப் அந்த போர்ஷன் அழிச்சிடு, அந்த 3 அழிச்சிடு, ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போடு. அதாவது அட்மாஸ்பரிக் ரிஃப்ராக்ஷன்றது இந்த கான்செப்டில் பார்க்கலாம். கவனி,
இதில் இப்போ a man standing on that, I mean in the atmospherical and the horizonல நிற்கிறான் அப்படின்னா horizon பார்க்குறான் இங்கே horizon நோட் பண்ணிக்க horizon. இப்போ ஆக்சுவல் பொசிஷன் ஆஃப் த சன் வந்து இங்கே தான் இருக்கும். சன் ஆக்சுவல் பொசிஷன் புரியுதா? ஆனா அது எப்படி தோற்றமளிக்கும் அப்படின்னாக்கா இங்கே இருக்கிற மாதிரி காமிக்கும். இதுதான் apparent position. Okay, so that is because of the atmospheric refraction. And atmospheric refraction, atmosphere water molecules அது இதெல்லாம் இருக்குல்ல, dust இதெல்லாம் சேர்ந்து that acts as a separate medium. இதை பேஸ் பண்ணி ஒரே ப்ராப்ளம் பார்த்துடுறேன். கவனி, டிராயிங்லாம் சூப்பராக போடுறாயா ஒருத்தி. நடக்கட்டும். அடுத்தது ஓகே. ஹலோ, ஏ டேஷ் தான் அப்பேரண்ட். மாற்றி எதிராக ஒன்றும் பாராட்ட முடியல, அப்படியே கவுந்தடிச்சு உடனே கீழே வந்துட வேண்டியது. ரைட். கொஸ்டின் based on the concept is இங்கே அழிச்சிடு இனிமேட்டாங்க. A coin is at the bottom of a trough. எழுது பரவாயில்ல. A coin is at the bottom of a trough. The coin is at the bottom of a trough containing three immiscible liquids. No doubt. Immiscible liquids, they are not miscible with each other, with one another. Liquids of refractive indices 1.3, 1.4, 1.5. Poured one above the other. Poured one above the other. Of heights 30 centimeter, 16 centimeter, 20 centimeter, respectively. What is the apparent depth at which the coin appears to be when seen from air medium outside? Second question, in which medium the coin will appear? So there are two important questions. இது வேணா ஒரு ரஃப் டயக்ராமை போட்டுக்கலாம், சும்மா ரஃப் ஸ்கெட்ச் போட்டுக்க. ஒரு ட்ரஃப், ஒரு கண்டெய்னர் போட்டுக்க. அந்த கண்டெய்னரில் டீப்பில் காயின் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேயர், செகண்ட் லேயர், தேர்ட் லேயர். ஃபர்ஸ்ட் லேயரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் 1.3, செகண்ட் லேயர் 1.5, தேர்டு 1.5. அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா D1 அப்படிங்கிறது 30 சென்டிமீட்டர், D2 16 சென்டிமீட்டர், D3 20 சென்டிமீட்டர். அவ்வளோதான். கீழே காயின் இருக்கிறதா போடு ரவுண்டா. இப்போ மேலேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஏர் மீடியத்துலேருந்து. அப்போ இதுக்குன்னு ஒரு அப்பேரண்ட் டி டேஷ் வரும்ல, அது எங்கன்றதுதான் லொக்கேட் பண்ண போகிறோம். கரெக்டா? டன். ஓகே.
இப்போ ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார் த அப்பேரண்ட் டெப்த் ஃபார் ஈச் மீடியம் ஒவ்வொரு மீடியத்துக்கும் போடுவோம். D-1 இந்த D1 அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி போடுவோம்? D1 டிவைடட் பை μ1. நோட் பண்ணிக்கோ. ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் அப்பேரண்ட் டெப்த் ஃபார் ஈச் மீடியம். ஃபர்ஸ்ட் மீடியத்துக்கு D-1 அப்பேரண்ட் டெப்த் எவ்வளோ இருக்கும்? ரியல் டெப்த் டிவைடட் பை இட்ஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் μ1. Similarly, D2 அதோடது D2 by μ2. Similarly, D3 dash D3 by μ3. That's it. D3 by μ3. புக்கில் வச்சிருமா, மறைக்குது. நான் தான் சொல்கிறேன்ல. என்ன மறுபடியும் சொல்லு. D1 by μ1. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர். செகண்ட் லிக்விடுக்கு D-2. நீ D dash எழுதுனியா? D-1 அது எழுது, பக்கத்தில் எழுது, ஈக்குவேஷனாக எழுது. D-1 is equal to D1 by μ1. D-2 D2 by D3 dash D3 by D3 dashன்றது D3 divided by μ. நல்லா போடு, V மாதிரி இருக்கு. அப்படியே போடுவ μ. நான் எப்படி போடுறேன்? வால் மாதிரி நிற்கணும். அப்படி ஒரு வால் போடு, U போடு, அவ்வளோதான். அதையும் தீர்க்கு, அது சின்னதாக போடும். ரெண்டு பக்கம் போட்டால் M மாதிரி இருக்கும். ஒரு மியூ போட தெரியல, இங்கே பார், ஒரு ஸ்லாஷ் போடு, அது மேலே சாதாரணமாக ஸ்மால் லெட்டர் U போடு, அதுதான் மியூ. புரியுதா? ஒரு ஸ்லாஷ், ஒரு U, முடிஞ்சது, அவள் தான். ஓகேவா? ஸோ μ3. இப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸு எழுதிக்கோ. D dash டோட்டல் அப்பேரண்ட் இது என்ன வரும்? D1 dash plus D2 dash plus D3 dash. அதை அப்படியே ஆட் பண்ணலாமா? ஸோ D1 dash என்ன? D1 by μ1 plus D2 by μ2 plus D3 by μ3. ஒவ்வொன்றுக்கு போடு அப்படியே கடகடன். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு D dash. ஸோ D dash is equal to D dash by μ1. எவ்வளோ? சென்டிமீட்டர் மீட்டர் மாத்தணுமா? என்னமா? சென்டிமீட்டர் மீட்டர் நம்ம ஃபைனலாக சென்டிமீட்டர்லேயே கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா மியூக்கு எந்த யூனிட்டும் இல்லைல்ல. ஸோ ஃபைனலாக நம்ம சென்டிமீட்டர்லேயே கொடுத்துடலாம், அது மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. அதாவது சென்டிமீட்டர் மீட்டர்னு மாறி மாறி ஏதாவது யூனிட்டில் வந்தால் தான் ஒரே மாதிரி கொண்டு வரணும். இப்போ இருக்கிறது ஒன்று தானே, அப்படியே கொடுத்துடலாம். ஓகே. ஸோ அப்போ என்ன வரும்? 30 டிவைடட் பை என்னம்மா? 1.3 ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன? 16 டிவைடட் பை 1.4 ப்ளஸ் இது எல்சிஎம்க்கு சேலஞ்சு உனக்கு. 20 டிவைடட் பை 1.5. எல்லாம் அடிச்சு கடிச்சு மொத்தமாக போட்டேன்னாக்கா என்ன வருதுன்னு பாரு. எல்லாத்தையும் டெசிமல் பாயிண்ட் எடு. 30 பை கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண. 30 பை 1.3 எவ்வளோ? 37. 47.8. ஸோ D dash is equal to 47.8. அந்த டெசிமல்ஸ் எல்லாம் போடு போடு போடு, வேண்டாம் வேண்டாம், ஃபுல்லாக எழுதாத, தனித்தனியாக போடு. 30 by 1.3 எவ்வளோ? 300 by 30. 30 by 1.3 எவ்வளோ? 2 point something. 23.1. 23.1 ப்ளஸ் அடுத்தது 11.4. நெக்ஸ்ட்டு 13.3. ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண 47.8. So 23.1 plus 11.4 plus 13.3, that is equal to 47.8 centimeter. That's all. So இதுதான் apparent depth இருக்கும். இப்போ கவனி, 47.8 சென்டிமீட்டர் டெப்த்ல இருக்குன்னா எந்த லிக்விட் லேயர்ல இந்த இமேஜ் ஃபாலோ ஆகும்? 1.3 third. 47ல 40. டேய் அப்பேரண்ட் டெப்த்ரா, இங்கேருந்து மேலே, இப்படி இங்கேருந்து மேலே போகணும்ல. அப்பேரண்ட் டெப்த்னாக்க இப்படி மேலே தானே போகுது. அப்போ மேல 1.5. எத்தனாவது, எந்த லிக்விட்ல அது அப்பியர் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் லிக்விட். தேர்ட் லிக்விட்ல. புரியுதா? ஏன் 30 plus 16 46 தான் வருது. புரியுதா? அப்ப அதுக்கு மேல, அப்போ அந்த டாப் லிக்விட்ல இட் ஃபார்ம்ஸ். நோட் பண்ணிக்க. The topmost liquidல the image appears.
புரியுதப்பா? So the apparent image is in the top layer of the liquid, top liquid or top layer nu போட்டுக்கோ. That's it. Okay, right? Any doubt? Right. So இதை கொஞ்சம் சீரியஸாக பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் we will continue with the இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அந்த கான்செப்டே அதுதான் என்டையர் அப்ளிகேஷனு. இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் அது இதெல்லாம் அதில் தான் வருது. ஓகே, அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டோன்ட் மிஸ் தட் கிளாஸ். ஓகே.